We are heading to do an interview for this business, which is very popular in my village and especially in Kenya. So stay tuned. Welcome. It looks it's early in the morning and the streets are empty. Look at that. Very empty. Look at that. It's morning time. So people are preparing to open the shops. Still early in the morning. So basically this is how it looks like. And we are all right, so today we are at one of my friends business. So we are going to talk about how he started his business, what kind of capital, the challenges that he experiences, and of course the kind of advice he can give the youth out there, those who are interested to start such a business. Okay, so basically what he sells is cereals, and it's a very in-demand business here in Kenya. And at the same time, it's a business that you can start, especially if you go to a place where there are no cereal shops. So how is it managed? How can you start? The kind of capital, the challenges, all that information, you're going to find it here. So stay tuned and please don't forget to subscribe. Sijui Kiswahili, sijui Kizungu. Zote zote utafanya. I know Kiswahili. Zote zote. You see the way it's so neat, very clean. Look at that. So this is how you're supposed to show your shop, eh? Because when a customer comes here and they see this, believe you me, they'll want to buy from you immediately. Look at that. Look at that. Look at that. Look at that. It's very clear, very nice. All right, and then this is what is popular. Okay, this is for feeding the chicken. It's basically, it's called wishwa. Wishwa kwa Kiswahili ni, kwa Kizungu ni maize. This is maize, skins of maize. They have been, grinded into small pieces. So this is good for feeding chicken. And of course, this is what is popular here in Kenya. This is maize. You can use this to plant. You can use this to grind to get maize flour out of it, which also makes ugali out of it, which is a staple food here in Kenya. So this is a very in-demand product here in Kenya. And of course, people prefer to buy the grains. Then they take the grains to the miller where they grind it into flour and then they cook ugali from it. Why? Because it's cheaper as compared buying the maize flour itself, especially if you are living, you are watching how you're spending your money. So it's a good way of making maize flour. So look at this. This is basically the business, and then of course here is where you're going to find where he stores his cereals. So he has sacks and sacks of cereals. Look at that. So you can find a sack of maize, beans. Majority of this I'm seeing it's flour. It's maize. This is for maize. You see, this is maize. This is maize.
So this is maize. These sacks of they're basically majority is for maize. Why am I saying maize? Because maize is popular here in Kenya. It's the staple food here in Kenya. So from maize we get maize flour. Maize flour we get ugali from it, and ugali is what we usually eat every single day. People eat ugali from morning for breakfast. People eat ugali lunchtime. People eat ugali at dinner because it's a staple food. It's very heavy when you eat, and especially if you're doing like blue collar jobs where you're using a lot of strength, it's a very good way because it's carbohydrates. It stays in the stomach for a longer period of time, and of course it gives you a lot of energy. And of course, if I go inside, I can see there are a lot of there's no another space, but you can literally see if this place is packed. It's very, very packed. Look at that. So I wanted to show you the business itself, and then I wanted to talk to him a bit so they can share 1, 2, 3 advice from you for you guys out there who are thinking of starting a business. But one thing I've learned is that this business, he's been doing it for over 10 years now. He's been able to take care of his kids to school. He's been able to build. He's been able to save. He's been able to do a lot of stuff thanks to this business. So I'm gonna do another segment with him where I'm gonna ask him questions. See, like I told you, this is a very popular product here in Kenya. This is maize. So usually people buy, they go plant this. Others use this to get maize flour, and then out of it they cook the maize flour to get ugali from it. All right, so let's proceed to the next segment. Biashara ulianza vipi? Capital ngapi? Capital biashara nilianza mwaka wa 2002. 2002. That's when you started this business. Yeah. Capital nilianza kama na 150. 150 ndio nini? 150,000 Kenya shillings. 150,000. 150,000 Kenya shillings. Okay. Na sasa hivi yenyewe inaendelea si mbaya, inaenda ikigrow. Yeah. All right. Now, katika hii biashara challenge, changamoto gani umepata? Challenge yake ni ile yenye inaenda na sisi. Hiyo ndio challenge. Challenge ya biashara inaenda na sisi. Kivipi? Kuna ile ambayo imekauka na kuna ukula ambao watu hawana chakula na nyumbani, ndio hapo ndo ni biashara. Lakini sasa hivi ni watu wana chakula, sasa iko down kidogo. Iko down kidogo. Ndio challenge. Na mawaidha gani ambayo inaweza kupatia mtu uko nje ambaye anafikiria kuanza biashara kama hii? Mawaidha ni mengi ya kuona nini, kama wenye ambao wanataka kuanzisha hii biashara aweza kuja hapa nikamweleza venye kunaendelea yani. Venye iko hapo nitaweza kupatia hii challenge ya kazi venye ambavyo inaendelea, na baada ya hapo anaweza fanya vizuri akiwa na akili nzuri. Okay. Kuna kitu, kuna watu wanauliza sana, hizi vitu huwa unatoa wapi? Hizi mbegu nini? Unapata vipi? Ulianza vipi? Mtu kwa mashamba ulijua vipi? Hivyo watu wengi wanauliza hiyo swali sana. Hizi vitu huwezi mpaka uwe na broker shambani. Broker kwa shambani? Maana huwezi enda kila siku kwa shamba. Wengine unaweza enda chukua town. Sasa ukiwa na broker ndio itakuwa ni rahisi kwako. Itakuwa imekukatiza mambo ya na expense hapo. So unaona? Sasa kupata wewe broker ni vipi? Kupata broker ni mtu ambaye unaweza kumwamini, ambaye anaweza kukuletea hizi bidhaa bila kukurusha, ni vipi? Mtu ambaye unaweza kumwamini, unaweza enda kule shambani, kaenda kule shambani sasa ukawa unasoma mtu, anaweza stay na jamaa nikafanya kazi na yeye vizuri. Swali ni ushai kurusha pesa na broker? Hiyo ni lazima wako hata broker nao wanarushwa na sisi wafanya biashara. Sasa hapo biashara ni ile bahati nasibu. Changamoto pia hiyo. Maana sasa hivi unaweza rushwa, saa zingine unaweza rushwa jamaa ama aweza kukuamini. So unaona, so unajua biashara ni kusaidiana. Maana unaweza enda down akaongea na yeye, ukamwambia basi kuna ABCD. Kwa hivyo acha nikupush. Sasa mweza pushiana vile huku biashara ikakataa. Hiyo ndio challenge pia nayo. Okay. Uweza mrusha ule jamaa. Okay. Sasa mtu ambaye anaogopa kabisa, anasema hii biashara, anaona ana wasiwasi kidogo, unaweza kumwambiaje? Maana vile mwambie kuna changamoto na kuna kurusha. Biashara lazima ikosi changamoto, na biashara haina mwenyewe kwanza. Biashara haina mwenyewe. Useme mimi hii biashara ni ya kwangu, hapana. Hapo utakuwa unakosea.
Sasa pale biashara changamoto lazima ziweko. Maana unaweza fungua biashara ikakubali, unaweza fungua biashara ikakataa. So unaona, sasa biashara haina mwenyewe. Alright, so now according to what he has told me, I'm just trying to literally translate whatever he said. So he started this business the year 2002 with a capital of 150,000 Kenya shillings. And yes, he has told me that he has experienced challenges in this business, especially when he started out. He didn't know who to trust as a broker, the person who's going to connect him from here to the people who are in the farms in up country. So what he did was literally, gathering information from people who are already doing this business, and then from there, analyze who to trust, who not to trust. In the process, he was able to be connected to one of the brokers who literally, connected him to farms where he can get these cereals from. And then from there, now he was able now to transport now to here in Mombasa. Remember, most of these farms who usually have this type of products, they're usually up country here in Kenya. So they're usually in central Kenya, western Kenya, up country. So from Mombasa to there, it's a bit of a distance. So you need to have that that transportation. So he was able to connect all that, and in the process he was able to bring these products from the farm to here in Mombasa and to his shop. So he's been doing this business for the last from 2002 up to now. So he's been doing this for over 10 years now, and he's been successful doing it. Right now people know him as a serial business owner, and he's be able to take his kids to school, he's be able to build, he's be able to save, he's be able, literally right now he's literally financially independent. So when he started this business, I remember, because I was still young, and I remember at that time when he was just green, let me say green, yeah, because he was like literally doesn't know whatever he was doing. But at the end of the day, right now he's very proficient, he's very should I say knowledgeable in this business. He knows during high season what he's supposed to sell, during the low season what he's not supposed to sell. He knows when there's a bit of a drought in the country, what he's supposed to sell, what goes and what doesn't sell. So he knows this business in and out. So the kind of advice he was giving out to people out there who are interested is like, don't be scared in business. There are days you'll get, and there are days where you're going to make losses. But at the end of the day, it's a business. It's part and parcel of doing business. And at the end of the day, business, you need to do your own research. You need to know where you're going to set your business, your location, where you're setting up your business, where is there foot traffic or not. And then at the end of the day, he's also saying, it's like a gamble in business. If you do your research well, if you know exactly what you're doing, if you know exactly what your customers want, you'll be successful. But if you go in and you don't know what your customer need, then you're going to fail. That's basically in a nutshell what he's saying. So he's giving advice to people out there is, don't be scared, just do your research and start, and then learn as you continue doing your business. The days you're gonna miss, the days you're gonna be successful. But at the end of the day, don't stop, just start and continue. Kuna kitu kingine nimekosea Hamisi? Yeah, nothing. You're right. Ayo. So swali langu ni 202 uko na capital 150,000 Kenya shillings, but hauna broker, haujui broker. Ni nani ama ulijuaje ule broker kwanza ambaye alikushika mkono akakusaidia? Hiyo ndio swali ambao watu wengi wanataka kujua. Vipi unaweza kuanza? Biashara naanza kweli chini. Na ukianza chini lazima upate marafiki. Kuna wale wa kukuinua, kuna wale wa kukupotosha. Sasa jinsi penye biashara iko na venye ambavyo unasoma mtu, akili ya mtu yenye iko. Ukiwa na nani, unajua biashara ni usiwe na haraka sana, wala usiwe na spidi sana. Atekana usome mtu kwanza na ujue huyu jamani mwaminifu. Japokuwa mwaminifu si watu wote. Waaminifu si watu wote. Lakini unaweza soma mtu useme huyu acha nifanye biashara na huyu. Sasa pale utakuwa umeriski, lakini utakuwa mpaka huko mbele utakuja sema kumbe huyu mtu alikuwa
alikuwa iko sawa. Sasa wewe ulionyeshwa na mtu kuwa huyu broker ni mzuri, ama wewe mwenyewe tu akili yako, roho yako ilimpenda? Venye wanakuja wale watu wengi wale ambao wanatembea na hizi magari supplier, unaona. Sasa vile akija pale unaweza mwambia bwana, mimi nataka tufanye biashara na wewe. Venye mimi sasa hivi sitakuwa na nguvu ya kufika kule mashambani, lakini nataka uniletee mali. Sasa pale mnaelewana, anakuletea kidogo akipakia yake, na wewe unampata ile kidogo, ile wanachanganya pamoja kidogo, tukapata na anakubadili ile mzigo wako na ile mzigo ambao utakuwa umebaki, anaenda zungusha kule wale customer za kwake kule. Sasa hapo ndio utakuwa umesoma mtu mwingine tena akija hivyo hao ambao ma salesman hivyo unashika hivyo. Mara unamwambia bwana, mimi nataka kwenda mashambani, ni vipi? Uko sawa. Sasa pale utakuwa unapanuka, utakuwa unashika, unaweza mwambia bwana, acha niende chooni kidogo, lakini unatembea kwenye wale ambao wameka masoko yao. Sasa bwana, unafika hapo na mpe namba ya simu, bwana, mimi nimetoka pale fulani, unaanza kujieleza. Sasa pale utakuwa na kuangalia biashara yako pole na kulingana na watu. Haya. Sasa katika hizi vitu zako ambao unauza, katika hizi mbegu zako zote, si products unauza, gani ambayo inaenda sana? Hapa hizi zote ni mahindi ndio inaenda sana. Unajua mbegu zote zinaenda. Kwa nao zinaenda na season. Okay. Unaona kama watu wana mboga mashambani, kama mboga zozote hizi za majani. Sasa hii production hii itakuwa imeenda chini. Isipokuwa kama kuna ukame ndio itakuwa kwa sawa. Haya. Sasa hii inafanywa, hii ni ya kuku. Hii ni ya ni ya chapati. Hata. Mtu anapeleka kwa mila alafu anatengeneza chapati. Yes. Okay. Haendelea customer. Fanya. Alright guys, so today this is cereal business, very popular here in Mombasa, very popular here in my village town, and you can start this business with depending on what you have. You can start with 50,000 Kenya shillings, you can start with 100,000 Kenya shillings, you can start with even much more than that. For him, we started with 150,000 Kenya shillings. If you have even 20,000 Kenya shillings, you can also start with that. What matters is, do you have somebody who can connect you to the farms where they're selling this produce? If you have somebody who can connect you there, and from there, that is the brokers who are in the farms, and then they bring the produce to your shop and start selling, then you will not fail. Remember, the location of your business is very important. Go set up a business where you know people are looking for that product. Set up a business where you know that the shop is where there's a lot of foot traffic. When I say foot traffic, I mean people walking up and down looking for that type of produce that you're selling. All right, so let me know what you think. Drop your comments. I'd love to hear from you guys, and please don't forget to subscribe to my channel. Okay, stay tuned. So this is the business. Okay guys.